Dobrodošao gledaoče lopta u novo izdanje TV Sporta. Nastavljamo tamo gdje smo prošli put stali. A stali smo u novom milenijumu, koji je fudbalski klub Wimbledon prilično nagrdio. Ostali su bez premijer lige. Sam Hammam prodaje klub Norvežanu, a ovaj ga prodaje Winkelmanu. Dakle, i bez Sam Hammana. Ostaju bez svog trenera kojeg je udalo srce. Ostaju bez svog stadiona, to smo isto spomenuli. Ali ono što nikako nismo spomenuli, što nikako meni ne ide u glavu, je da je klub ostao i bez svoga grada. Wimbledon je odlukom FA preseljen u Milton Keynes. Nema tu kod ovoga 80 km, kod Sombora. I morao je tamo da nastavi da se takmiči, rizikujući da će izgubiti čak svoje ime i postati MK Dons. Ovo je teško udarilo navijače ovoga kluba, ali oni nisu časili časa. I oni su oformili novi klub, koji je naslednik starog Wimbledona FC. Napraviše ga 2002. godine i sa njim krenuše da igraju nove utakmice i počeše da pišu novu bajku. Međutim, FA ih je bacio u 9. ligu najgoru. 9. ligu najgoru. No oni nisu časili ni časa, nego su krenuli redom. Jednu po jednu ligu, 2011. uđoše u konferenciju, dakle u poluprofesionalnog fudbala, najviši, usput napravivši niz od 78 utakmica bez poraza. I to od 2003. do decembra 2004. godine. Ali da bi bajka bila potpuna, bilo je potrebno da uđe u fudbala ligu. I to su uradili, pobedivši Plymouth Argyle rezultatom 2:0 na čuvenome Wembleyu. I odoše princ i princeza zajedno u život i živjeli sretno do kraja života. Gdje? Gdje su živjeli do kraja života sretno? Gdje im je zamak? Nema ovdje zamka u ovoj priči još. E pa, da bi bajka bila potpuna, trebao je da se napravi i zamak. Navijači Wimbledona, vlasnici ovoga kluba, i to su uradili. The plan was to have 4 of these stands, 1, 2, 3, 4, with a budget of £22 million to do this. Now, we would have got that money, £15 million or so, from the developers of these flats, about 7 million from the sale of our previous ground, and I think we maybe had 1 more million still to find ourselves, which we would have. But obviously the plans for here had to go through due process, so they went through Merton Council first of all, then the London Mayor's office, which at the time was Boris Johnson. He was about to leave office, and our stadium application landed on his desk. And he knew he was going to leave office, and against the advice of his own planners, he called the application in, which meant he thought it needed further scrutiny. It didn't, and he wouldn't be the one who was going to do it anyway. So he left it on his desk. Luckily, kind of, for us, the person who took his job, Sadiq Khan, who's now the London Mayor, was the MP for Tooting down the road, so he knew the area and knew the club. And the first thing he did was say, "Why is this on my desk?" and just gave it back. But that delay cost us maybe a year of planning and maybe £1 million. Then the price of steel started to go up, so it rose a lot higher than our budget did. And then somebody said, well, the site here has never really been never really been looked at for any historical artifacts. So Historic England came in, had to have a look around, another year, another delay, another £1 million. And eventually we were left with some really stark choices, because what we've built here has cost 32 million. But the choices were going to be just build this one stand and have nothing else, and maybe risk the league throwing us out for not having a good enough stadium, or we sell the whole club to outside people and hope
they would have the money to finish it. Or we go to a bank and borrow the difference, about 10 million. Now, at the time, football clubs, any football clubs, were considered quite a bad risk. So any lenders that were prepared to lend money were going to charge you a big interest rate. So that was going to cost as well. So our fourth choice, and the one we did go down, was, well, we'll just borrow the money from each other. So we started a bond scheme. In fact, we had two of them. The first one was the most successful one in English football history. It raised 5.4 million. So really, we borrowed the money from 2,200 fans or other people. What was in it for me? Well, I can say I own a little bit of this. 6 promocija u 13 sezona. Kakav Ronald Koster? Roller coaster. Kostner. Poštovani ljubitelji sporta, nalazimo se u prelepom vrtu rezidencije Britanske ambasade ovdje u Beogradu i hoćemo da rešimo neke misterije fudbala i zato imamo i najboljeg mogućeg sagovornika, njegovu ekscelenciju britanskog ambasadora Edwarda Fergusona. Dobar dan, Edwarde, drago mi je što se upoznajemo. Recite mi, kada kažem Wimbledon, da li prvo pomislite na tenis, šlag i jagode ili na fudbal? I tenis i fudbal, ali pošto smo u Srbiji moram da kažem da je Novak Đoković najveći živi igrač. Skoro je neverovatno da je Novak osvojio Wimbledon ne jednom, već čak 7 puta. Neverovatno. Da. Hvala. Dakle, vidjeli ste sve. Vidjeli ste još jednu zanimljivu priču iz fudbala, po mnogima najveću ikada ispričanu sportsku priču fudbala. Vidjeli ste kako su navijači ne samo očuvali svoj klub, nego mu i napravili novi stadion, dom na kome sada igra. E to su pravi navijači. Pametno me dosta. Ali, drage moje lutkice koje mene obožavaju, ima ljudi kojima ja možda nije zanimljivo. Klikovac, urednik i ostali, da ja radim piratske emisije, obijam noge, a on pusti onu paripa, onog brkatog Branka, da on vodi kao neke emisije, daje ljudima potpuno glupe informacije koje nisu potrebne i ovaj mali što daje suvoparne informacije čitajući Google-a. Ej, ovo je bila odbrana sportskog novinarstva. Ukoliko se emisija moja svidla bolje nego Brankova, ne budite lijen, napiši, pošalj mi mail na adresu Milančić Majmun. Ičanice, ja nokte pojedosmo. Jel gem, jel set. Jel gem, jel set. Nokte pojedosmo. I zato mnogi govore da je tenis uzbudljivije čak i od fudbala. I kako je krenulo, ispašće da jeste. I ja, vaš voditelj, inače nekad odigram tenis sa nekim svojim društvom mojim što se skupimo na terenima kod jednoga Miloša. Samo ja ne smijem puno da me ne vide, jer ipak sam ja švajcarski penzioner invaliditeta, jel? A to nije kao ovdje bez veze, kao niko ne gleda, ti možeš kao, druže, švajcarac prati je. Ne bi li ukinuo invaliditet, a ja imam 120% na osnovnu, mislim nebitno. Evo, razložio sam neke činjenice i zašto volim tenis i zašto je čarapko dobar za tenis i može i nole da ga nosi, jer on kompresivno djeluje na vene. Evo, ja baš kad igram, ja nosim ovu čarapu tenisko, jer ćemo je nazvati, moram vidjeti s mojom mirom, tenisko da se zove i preporučujem je našem Noletu i našoj Davis Cup reprezentaciji. A i djeluje nešto kao da je, znaš, da se stavi na nogu, pa moglo bi biti kao neki pomagalo za nogu, kao da je invalid, mislim, nebitno. U sljedećoj emisiji družimo se sa još jednim sportom s loptom, družimo se sa rukometom, idemo u Šabac, idemo u metaloplastiku. Sportski pozdrav, zdravo! Koki? Javi se.